T has parado a pensar por el hombre que ms ignora termina recibiendo ms atención. Por la atrachi en parece desvanecerse cuanto ms interés muestras. Existe una incómoda realidad que muchos hombres modernos tienden a olvidar, pero que la naturaleza humana comprende profundamente, y el exceso de disponibilidad mata al deseo. No es que las mujeres les guste ser maltratadas, es que biológicamente están orientadas a buscar estabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Imaginad esto. Este es en el desierto y tienes muchísima est. Si alguien te ofrece una botella de agua gratis, la bebes y sigues tu camino sin pensarlo mucho. Pero si ves una fuente de agua cristalina protegida tras un muro de piedra, una fuente que no exige tu atención pero que parece autosuficiente, tu mente se intriga. Quieres saber qué editor es. Sientes el impulso de hacerte en la alcance. Eso es estoísimo reflejado en la dinámica social, en los primeros segundos de este video. Comprende esto claramente. La frialdad de un hombre estoico no es ausencia emocional, es disciplina emocional. Mientras que muchos hombres son como fragile barquitos de papel que se hunden tras un solo recazo o comentario, el hombre sereno es ms como un buque de guerra. No se inmuta, no reacciona impulsivamente. Y esta falta de reacción en despierta algo en la psicología femenina, la curiosidad en este video. No hablaremos de manipulación barata ni de juegos. Exploraremos, a través del pensamiento de Marco Aurelio y Epicteto, porque el silencio puede tener más fuerza que mil palabras. Entenderemos porque el misterio es una de las fuerzas más poderosas de la atracción y como un hombre puede convertirse en alguien que no persigue, porque su sola presencia lo convierte en un premio. Que date hasta el final. Porque la última parte contiene la clave psicológica exacta que te transforma de ser el amigo siempre disponible a convertirte en una fijación inevitable en la mente de alguien. Primero, el espejo de la autosuficiencia. La primera razón fundamental por la que la frialdad genera atracción es la autosuficiencia. Un hombre estoico no depende de la validación externa. Como dijo Epicteto, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Cuando un hombre se muestra emocionalmente faro, lo que realmente demuestra es que su felicidad no depende de la respuesta de la mujer que tiene delante. Imaginemos esta situación. Un hombre promedio recibe un mensaje y responde en 3 segundos. Si ella no responde, la envía otro. Su estado emocional fluctúa según su respuesta. Msika ella controla su estado de ánimo. Ahora observemos al hombre estoico. Tiene derecho en propósito y misión. Si ella la escribe, responde cuando la conviene. Si ella se retira, no la persigue. ¿Por qué? Porque su centro es en sí mismo. No en ella. Esto plantea un desafío cognitivo. La mayoría de los hombres son predecibles, y la previsibilidad mata la atracción. Cuando una mujer se encuentra con un hombre que no responde como espera, su mente comienza a intentar descifrarlo. ¿Por qué no la persigue? Porque se mantiene tranquilo bajo presión. Culo es tan estable sin necesitarme. Como dijo Seneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Un hombre estoico valora su tiempo más que la aprobación. Esta presencia serena se percibe como un gran valor. En la naturaleza, solo los depredadores superiores pueden permitirse la quietud. La presa siempre está en quiet. Cuando encarnas esa calma, comunicas instintivamente yo soy el premio. Segundo, la ley del contraste y el misterio. Robert Greene, en Las leyes de la naturaleza humana.
Explica que los humanos se mueven por lo que no tienen. Y el hombre faro, consciente o inconscientemente, se vale de las cosas. Si siempre estás disponible, te conviertes en ruido de fondo. Y el ruido de fondo se ignora fácilmente. Y el estoicismo encia la premeditación malorum, la anticipación de la adversidad. Un hombre estoico ya ha aceptado que poder perderlo todo, incluso a alguna quien queer y es permanecer intacto. Es acepta que cree una libertad mental una mujer se involucra mentalmente porque intenta comprender la calma tras la máscara. Imagines una fiesta. La mayoría de los hombres intentan impresionar a gritos, mostrando sus logros, hablando en exceso. En un rincón, un hombre observa en silencio, hablando solo cuando es necesario, sin buscar atención. Quien despierta interés de forma natural. Y el misterio obliga a invertir. Ella debe esforzarse por comprenderlo, por obtener una comprensión personal. Y lo que requiere esfuerzo se vuelve valioso, Carl Jung Hebel del lado oscuro de la personalidad. El hombre faro parece haber integrado su lado oscuro, la parte de es mismo que no busca aprobación. Eso resulta atractivo porque denota fortaleza interior. Se puede controlar sus reacciones impulsivas y mantener la compostura. También poder afrontar los desafíos de la vida que la frialdad no es ausencia de amor, sino presencia de carácter. Tercero, la estabilidad emocional. Uno de los principios clave del estoicismo es distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Un hombre estoico comprende que no puede controlar los sentimientos de los demás, solo su propia reacción. Cuando una mujer pone a prueba a un hombre inconscientemente mide su estabilidad emocional. Si se muestra distante y él entra en pánico, fracasa. Si congela planes y él reacciona de forma impulsiva o exigente, vuelve a fracasar. La respuesta estoica es sencilla bien. Same si cambias de opinión. Y entonces continúe con su vida. Esta falta de reactividad genera un impacto psicológico. Ella se da cuenta de que no puede desestabilizarlo. Y un hombre imperturbable es percibido como un elder, como dijo Marco Aurelio. Es como una roca contra la que las olas rompen continuamente pero que permanece firme, porque esto genera obsesión. Porque la resiliencia emocional es escasa. En un mundo de hombres excesivamente complacientes, quien se mantiene firme con sus almights se hace notar. Su independencia emocional indica que no se deja influenciar fácilmente. En cuarto lugar, la paradoja del deseo. Schopenhauer describe la vida como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. En las relaciones, esto se manifiesta como persecución y desinterés, y el hombre estoico rompe este ciclo. No persigue, evitando volverse predecible y aburrido. La obsesión se desarrolla en el espacio, una distancia mental que permite que la imaginación florezca cada vez y líneas cada hueco con mensajes y atención, no hay lugar para la curiosidad. Y el hombre estoico comprende esta ausencia de sobrepresencia. Al no estar siempre disponible, activa la imaginación. Y la imaginación es más poderosa que la realidad. Ella comienza a construir una versión idealizada de él, porque no hay suficiente información para completar la imagen. La atención se vuelve selectiva. La presta cuando se la gana, no libremente. Esto es condicionamiento conductual. Si se presta atención a un comportamiento mediocre, esto aumenta. Si se le niega la atención cuando las cosas no están en sintonía, el esfuerzo aumenta, como en Epicteto.
no exiges que las cosas sucedan como disease, sino que disease que sucedan como sucedan, y encontrar es la paz. Esta chiptachi en elimina la ansiedad emocional. Y en hombres sin ansiedad parece poderoso. Y el poder siempre ha sido un motor fundamental de atracción en quinto, el despertar del guerrero interior. Esta es la etapa más importante. No se trata de fingir frialdad como una máscara. Se trata de construir una base interior tan sólida que la calma emocional se vuelva natural. Si se finge, se detecta fácilmente. La gente percibe la desesperación oculta tras una falsa indiferencia. Y el estoicismo no es una actuación. Es un estilo de vida de hombres que deciden que su valor es innegociable. Un hombre estoico no persigue constantemente a nadie porque su vida es llena de propósito. Est construyendo, entrenando, mejorando. Simplemente no tiene tiempo ni energía de sobra para buscar la aprobación. Esa es la verdadera frialdad. Priorizar el propio crecimiento. Cuando tu vida se vuelve lo suficientemente plena y significativa como para que una relación en sí un complemento, no el centro, te vuelves naturalmente mantico. Esta es la verdad final. Su obsesión no se debe tu silencio, se debe tu libertad. Se siente atraída por una vida que ya es estable y plena. Nadie quiere entrar en una estructura que se derrumba. Todos nos sentimos atraídos por una base sólida y estable. Convertida en esa base. El verdadero mestre no es el vacío emocional, sino la inmunidad al caos y la manipulación en esas áreas. A partir de hoy cambia tu enfoque. Deja de preguntarte por qué no responde. Deja de cuestionar tu val basándote en seals externas. En cambio, practicantissimo puedes hacer más fuerte que ayer. Deja de obsesionarte. Empieza a buscar la excelencia. Irónicamente, en el momento en que dejas de necesitar su atención, es cuando ella empieza a pensar más en ti y dejas de hacer algo que gira en torno a ella y te conviertes en algo con su propia fuerza. Muchos dejaron de observar en este punto. Regresaron a los ciclos de validación y la dependencia emocional. Pero te cuidaste y comprendes algo importante. El silencio es fuerza y la calma es poder. Para celar esta comprensión, hagamos un sencillo pacto de disciplina. Los antiguos griegos tenían una palabra para la calma mental completa. Un estado en el que nada externo puede perturbar la estabilidad interior. Si has decidido que tu centro permanecer dentro de ti. Comenta la palabra double quotes adoracia double quotes el hacerlo. Trazas una ni declaras que tu mantienes tu responsabilidad y tus reacciones te pertenecen, acepta tu silencio y empezar a tomar las riendas de tu camino. Nos vemos en la cima.